సో హోమ్ టౌన్, దిస్ ఇస్ హోమ్ టౌన్. యాదగిరి గుట్ట. ఈడు రూమ్లో నింపేవాడు, కాబోయే పెయింటర్. ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు? The next day. ఓ సో బై దిస్ ఇస్ కౌశిక్ లేటున్నారు. సో బై టైం వచ్చేసి టైం ఎంత అవుతుందిరా బంగారు? 11:52. సో ఇటు పొద్దునే కటింగ్ చేసుకొచ్చుకున్నాను. కిమ్ జోహాంగ్ కటింగ్ చేసుకున్నాను చూడరా. బాగా. సో వీన్ కటింగ్కి 1/10కి రేటింగ్ కింద ఇవ్వండి కామెంట్ సెక్షన్లో. చెప్పు, చెప్పబోతున్నావా? ఏం లేదు, ఫోటోస్ దిగుదాం బయటికి. ఫొటోస్ రీల్స్ పొద్దున వచ్చి రీల్స్ చూసిరా. మన రీల్స్ ఎట్లుంటాయో మన అకౌంట్లో కొత్త రీల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. పోయి చెక్అవుట్ చేయండి, చాలా ఫన్నీ ఉంటాయి. ఫన్నీ ఏముండవు బ్రో, వాడు సీరియస్గానే చేస్తాడు కానీ ఇది లాస్ట్ ఫన్నీ అయితే. కాకపోతే ఆడియోస్ పోతాయి అంతే. వాడు చేసిన ప్రతి వీడియోకి దిస్ ఆడియో ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ అని వస్తుంది. ఫోటో దిగుదాం బయటికి. హౌ బాయ్స్ ఎంజాయ్ ద రెయిన్. సో గైస్ ఫోటోషూట్ నడుస్తుంది అనమాట. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 2-3 ఫోటోలు తీసిన. పీసీ పక్కకి ఫోటోస్ ఇస్తాయి చూడండి. కౌశిక్లీ ఏది మళ్ళీ పోతుంది. సూపర్ రా. శాంతాబాయ్ శాంతాబాయ్ ఇచ్చిన కాఫీ అని ఇంకా ఏం తాగుతాను నువ్వు ఇప్పించినట్టు మొన్న కాఫీ. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alone. It's so cold outside, I'm break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone.
గైస్ ఇప్పుడు మన టాస్క్ వచ్చేసి పోయి రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందంటే 8:10 అవుతుంది అనమాట. 8:10 అవుతుంది. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయి ఫస్ట్ రూమ్కి పోవాలి. తర్వాత రూమ్ నుండి మన ఇన్స్టిట్యూట్కి పోవాలి, జిమ్ దగ్గరికి, అదే కోర్స్ దగ్గరికి. నన్ను మధ్యలో డ్రాప్ చేసి నేను కాలేజ్ పోతాను. దీని మధ్యలో పడేస్తే వీడు ఎట్లుంటే వీడికి బర్రెల కొట్టం పోతానట. కాలేజ్ వస్తానట. సో మనకి ఒకటేమో 50 కిలోమీటర్స్, ఇంకోటేమో దాని మీదకి ఇంకొక 15 కిలోమీటర్లు. లెట్స్ సీ. 11 పోవాలి. ఇప్పుడైతే 8:10 అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి రెడీ అయ్యి కూర్చోవాలి. సో గైస్ టైం వచ్చేసి 9:17 అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే రూమ్కి పోవాలి. ఈ బోగాని మధ్యలో దింపేయాలి. రూమ్కి పోవాలి. అక్కడ నుంచి మన కోర్సుకు పోవాలి. ఏంద్రా నేను కూడా వస్తావా? ఏందో మజా కానీ. సో గైస్ హాయ్ వ్యూవర్స్. రైట్ రా. రైట్. హాయ్ వ్యూవర్స్ అంటున్నా. సో వీడు వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఏడికి అవ్వేది కాలేజ్. పెళ్ళి చేసుకొని పిల్లలనే ఏజ్లో వీడు చదువుతా అంటాను. 30 ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయనకి. 28 ఉంటాయి ఈయనకి. 28 లెక్కన. ఎనీవేస్ మంచిగా చదువు. ఆల్ ద బెస్ట్. మళ్ళీ రా. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఓకే బ్రో. సో చదువు 4 లేన్కల వాడి చెడిపోకు. 4 లేన్ ఎంబడి పడుతుంది. సార్ ఏంటి సార్ అది? 4 లేన్ ఎంబడి పడతారు. కరెక్టే కదా? కరెక్ట్ అనుకున్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి, తప్పు అనుకున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి. మరి ఉంటా బాయ్, పీస్. రైట్ మరి రైట్. మనం వెళ్ళిపోదాం. ఈ భోగన్ తోటే టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. 9:35. సో గైస్ టైం వచ్చేసి 8 అవుతుంది అనమాట. సో 8 minutes లేట్. 8 minutes. ఫస్ట్ 15 minutes లాస్ట్ క్లాస్లో చదివిన రివిజన్ అవుతుంది. సో నో ప్రాబ్లం. సో వీఆర్ ఆన్ టైం. 10 నిమిషాలు లేట్ అయింది అంతే.